La primera vez que six a un niño humano ser golpeado por el oficial vex 9, pense que sería solo otro informe incident. Otro día aburrido en el infierno administrativo que era la estación Omega 7 del Consejo Galáctico. Que equivocado estaba. Me llamo Krill 448 y he sido observador del Consejo durante casi 2 décadas. Lo he visto todo, lo he documentado todo. Guerras que duraron siglos, tratados de paz escritos en 17 idiomas diferentes, disputas comerciales que hicieron llorar a los silens adultos. Pero nada, y quiero decir absolutamente nada, me preparo para lo que sucedió cuando la humanidad decidió mostrar a la galaxia lo que realmente significaba la respuesta proporcional. Empezó el martes, como los humanos lo llaman. Y es curioso como su primitivo sistema de cronometrage lo hacía todo más siniestro. La estación bulia con su habitual mezcla de especies. Gorthax discutiendo sobre rutas marítimas, diplomáticos Valrani practicando sus sonrisas falsas y el omnipresent olor a ajafer de los respiradores de los delegados rexianos. Entonces entró la capitana Maya Torres, de la delegación humana, seguida de lo que parecía ser una pequeña cría humana. La niña no tendría más de 8 ciclos, con esos ojos ridículamente grandes que los humanos desarrollaron para que todas las demás especies se sintieran protectoras. Agarraba una especie de gigante primitivo, una criatura de peluche que parecía haber sobrevivido a varias pequeñas explosions. Papa, ¿por qué me miran todos tan fijamente? Susurró la niña, tirando de la manga del uniforme de Tora. Toras ese armadillo, su expresión ese suavizo de esa forma peculiar que tienen los humanos con sus crías. ¿Por qué nunca han visto a nadie tan valiente como tú, Emma? ¿Recuerdas lo que practicamos? La niña, Emma, enderezó sus diminutos hombres, y asintió con una determinación que debería haber sido ilegal en algo tan pequeño. Mantén firme. Di la verdad. No temas. Casi me atraganto con mi pasta nutritiva. Estos mortals estaban enseñando a sus hijos mantras de batalla, como si no fueran suficientemente aterradores. Se suponía que la reunión sería rutinaria. La solicitud formal de la humanidad para ampliar las rutas comerciales a través del sector Kepler. Tonterías burocráticas estándar que normalmente llevarían 3 horas de negociaciones abrumadoras y terminarían con todos acordando reunirse en 6 meses. El oficial Vex 9 se encargaba del control de seguridad. Vex 9 era lo que llamábamos educadamente de la vieja escuela. Crea en el orden, la disciplina y la superioridad natural de las especies galácticas establecidas sobre estos humanos recién legados. Había dejado sus opiniones bastante claras en varios incidentes previos relacionados con malentendidos culturales humanos. El proceso de control transcurría con normalidad hasta que el gigante de Emma activó el detector de contrabando. Una especie de dispositivo electrónico primitivo incrustado en el cofre del peluche. Cuida el dispositivo. Ordinó Vex 9 con su típico tono autoritario. Emma parecía confundida, apretando su gigante con más fuerza. Y es solo el señor Botones. Me toca nanas cuando tengo miedo. Contrabando y es contrabando. Respondió Vex 9. Alcanzando el gigante con uno de sus 6 brazos manipuladores. Y sobre la prole humana. Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Emma dio un paso atrás y el capitán Torres se colocó frente a ella, protegiéndola. Oficial. Y es un objeto de consuelo para niños. Seguramente podemos encontrar una alternativa a la confiscación. Los pedúnculos oculares de Vex 9 giraron para enfocarse en toro con la clase de mirada que hacía que
especies inferiores así orinaran. ¿Estás cuestionando los protocolos de seguridad del Consejo? Humano. Estoy pidiendo adaptaciones razonables para una niña menor. La tensión en la sala es volvió tendencia que podría cortarse con una cuchilla de plasma. Los delegados de otras especies comenzaron a retroceder, reconociendo las señales de un inminente incidente diplomático humano. Sacmi equipo de grabación, presentiendo que esto estaba a punto de convertirse en mucho más que una documentación rutinaria. Vex 9 hizo su movimiento, extendiendo el brazo por encima de Torres para arrebatar el jiguit directamente a Emma. La niña, sobresaltada, ese tambaleó hacia atrás y cayó. Presa del pánico, ese aferró al señor Buttons con más fuerza. Fue entonces cuando Vex 9 cometió el error que transformaría la política galáctica para siempre. La golpeó. No fue un toque suave ni un gesto de advertencia, sino un revés con toda la fuerza en la cara de una niña con la fuerza suficiente para despedirla en el suelo. El sonido resonó por la cámara como un disparo. El silencio que siguió fue de esos que te ponen los pelos de punta. Emma se quedó ali tumbada un momento, demasiado conmocionada para llorar, con una marca roja brillante y floreciendo en su mejilla. Entonces el capitán Torres se movió. He visto imágenes de como de docenas de especies. He visto a berserkers crelianos erizar las líneas enemigas. He presenciado a guerreros de nos saltar distancias imposibles. Pero nada me había preparado para la furia fría y calculada de un padre humano protegiendo a su hija. Torres no gritó, no se enfureció. Simplemente se acercó a su hija, se arrodilló y la ayudó a ponerse de pie con suavidad. Su voz era suave, casi tierna al hablar. ¿Estás herida, cariño? Emma negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro, pero no emitió ningún sonido. El chico tenía más compostura que la mayoría de los soldados entrenados. Torres se levantó lentamente, todavía de la mano de Emma, y se giró hacia Vex 9. Cuando habló, su voz transmitió la clase de amenaza silenciosa que hacía confusar a los criminales empedernidos. Oficial, acaba de golpear a una niña bajo protección diplomática. Vex 9 hinchó el tórax, claramente sin comprender la magnitud de su error. El engendro se negó a cumplir con los protocolos de seguridad. Era necesaria una corrección física. Corrección física. Torres repitió las palabras como si estuviera probando algo particularmente repugnante en una niña de 8 años. La especie es irrelevante. La edad es irrelevante. El cumplimiento es obligatorio. Vi cómo cambiaba la expresión de Tora, y de mi instinto de supervivencia, desarrollado durante 2 décadas observando situaciones peligrosas, empezó a gritarme que me fuera de inmediato. Necesito hacer una llamada, dijo Tora, con una voz extrañamente tranquila. Activó su dispositivo de comunicación y logró captar parte de la conversación con mi grabadora. ¿Emil Morrison? Sí, señor. Soy Torres. Tenemos una situación de código negro en la estación Omega 7. El oficial Vex 9 acaba de golpear a Emma durante el control de seguridad. Agresión física a una menor bajo protección diplomática. Hubo una pausa. Entendido, señor. 48 horas. Sí, señor. Mantendré la posición, y documentar de do. Cerró la comunicación y se volvió hacia Vex 9, quien ahora parecía un poco menos seguro. Oficial, le notificó formalmente que acaba de cometer un acto de violencia contra un niño humano bajo la protección de la Alianza Terrestre Unida. Este incidente ha sido reportado al Comando Terrestre y pronto tendré noticias de mis superiores. Las mandíbulas de Vex 9 chasquearon con desdén.
Las amenazas humanas no tienen peso aquí. Esto es jurisdicción del Consejo. Torres sonrió. No era una expresión agradable. ¿Amenazas? Official, no lo estoy amenazando. Simplemente lo informo que la tierra vi con malos ojos a cualquiera que lastime a nuestros niños. Lo que suceda después está completamente fuera de mi control. Levanto a Emma, quien inmediatamente hundió la cara en su hombro y camino hacia la salida. Justo antes de irse, ese giro una última vez. Official Vex 9. Los sugiero que actualice su testamento. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de mi carrera. Intent cumplir con mis tareas habituales, presentando informes, asistiendo a reuniones, fingiendo que todo estaba perfectamente normal. Pero había una tensión subyacente en toda la estación que ponía nerviosos a todos. Los humanos que así quedaron eran educados, professionals y de una compostura absolutamente aterradora. El capitán Torres pasó la mayor parte del tiempo en la sección de la embajada humana con Emma, quien así había recuperado del shock con la resiliencia que parecía típica de la descendencia humana. Había vuelto a jugar con el señor Uttons, que los humanos habían negociado conservar, y a hacer un sinfín de preguntas sobre las diversas especies alienígenas de la estación. Pero los otros humanos eran diferentes. Se movían con una determinación que hacía que los guerreros experimentados se apartaran de su camino. Las llamadas telefónicas se hacían en voz baja. El equipo se rubicaba silenciosamente. Movimientos de personal que parecían aleatorios, pero seguían patrones que sugerían precisión militar. En la mañana del segundo día, estaba revisando informes de incidentes cuando mi dispositivo de comunicación emitió un mensaje urgente. Flota desconocida detectada en el perímetro del sistema. Todo el personal, presentes en las estaciones. Corría la plataforma de observación y enseguida comprendí por qué sonaban las alarmas de proximidad de la estación. Naves. Cientos de ellas. Naves humanas, para ser precisos. Desde enormes dreadnoughts capaces de destrozar planetas hasta elegantes destructores que se desplazaban como peces depredadores por el espacio. Se dispusieron en una formación a la vez hermosa y absolutamente aterradora. En el centro de la flota se encontraba algo de lo que solo había oído hablar en susurros entre oficiales de inteligencia. La retribución, la nave de guerra más avanzada de la humanidad, jamás derrotada en batalla y apodada la destructora de planetas tras el incidente del siglo. El comandante Thex Prime convocó una asamblea de emergencia. Todos los delegados, funcionarios y seres, con mínima autoridad fueron convocados a la sala principal del Consejo. El ambiente estaba cargado de pánico, confusión y la creciente comprensión de que la humanidad podría ser ligeramente más peligrosa de lo que se había calculado. El comandante Thex Prime, un vortac con suficiente experiencia política como para haber sobrevivido a 3 cambios de régimen, se dirigió a la asamblea con un miedo apenas controlado en la voz. La flota humana ha solicitado permiso para abordar. Afirmaron estar llevando a cabo una investigación oficial sobre un incidente violento contra un dependiente diplomático. Murmullos recurrieron la sala. Varios representantes de especies parecían genuinamente confundidos, habiendo olvidado por completo el incidente con Emma. Sin duda, esto es una reacción exagerada, comentó Zifa 12, miembro del Consejo. Un altercado menor difícilmente justifica este nivel de presencia militar. Fue entonces cuando el capitán Torres entró en la cámara, todavía con Emma en brazos, quien observaba a su alrededor con la fascinación de un niño que ve un zoológico por primera vez. Miembros del Consejo,
Dijo Torres, y su voz y oyo con facilidad en el amplio espacio. Permitan presentarles a la almirante Sarah Morrison, comandante de la tercera flota, y a la mujer que dirigirá esta investigación. La pantalla principal es activo, mostrando el interior de lo que obviamente era un centro de mando militar. La mujer que apareció en la pantalla parecía capaz de levantar un planeta pequeño en presta banca y lo consideraría un ejercicio ligero. La voz de la almirante Morrison llenó la cámara con la autoridad que hacía que los planetas se rindieran sin disparar un tiro. Comando de la estación. Les habló la almirante Morrison de la tercera flota de la Alianza Terrestre Unida. Hace 47 horas, uno de sus oficiales de seguridad cometió un acto de violencia contra un niño humano bajo protección diplomática. Esto constituye un acto de guerra según el Código Militar de la Alianza Terrestre. El silencio que siguió podría haberse aprovechado para conservar la comida. Sin embargo, Morrison continuó. El comando terrestre reconoce que esto pudo haber sido obra de una sola persona y no de la política de la estación. Por lo tanto, estamos dispuestos a limitar nuestra respuesta al responsable siempre que se entregado a la justicia humana en los próximos 60 minutos. El traductor del comandante Thex Prime empezó a gemir por el uso excesivo mientras tartamudeaba. Almirante, seguro que podemos resolver esto por los canales diplomáticos adecuados. El Consejo ha establecido procedimientos para abordar este tipo de incidentes. La sonrisa de Morrison era el tipo de expresión que probablemente atormentaba a los comandantes enemigos en sus pesadillas. Comandante, permítame explicar algo sobre la psicología humana. Somos una especie que ha sobrevivido a eras glaciales, plagas, desastres naturales y a nuestra propia naturaleza violenta durante miles de años. Hemos desarrollado exactamente una regla inquebrantable. Si dañan a nuestros hijos, los mataremos. Hizo una pausa, asimilando la idea. Su oficial golpeó a una niña de 8 años. Una niña asustada en un lugar extraño, rodeada de extraterrestres, sosteniendo lo único familiar que tenía. Podría haber explicado la situación, haber pedido cooperación o haber llamado a un traductor. En cambio, optó por la violencia contra una niña. Emma, que había estado escuchando en silencio, habló de repente. Almirante Morrison. El señor Buttons no era realmente contrabando. Solo toca música cuando tengo pesadillas. La expresión de Morrison se suavizó ligeramente cuando se dirigió a Emma. Lo sé, cariño, y me asegurar de que nadie te vuelva a hacer daño así. Entonces su atención volvió a la asamblea, y la temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. 58 minutos, comandante. El oficial Vex 9 será entregado a la justicia humana, o iremos a buscarlo nosotros mismos. Y creen, de verdad no quieren que vayamos a buscarlo nosotros mismos. La pantalla se apagó, dejando la cámara en un silencio adenido. Mira mi alrededor a los rostros de algunos de los seres más poderosos de la galaxia y six algo que nunca antes había presenciado. Miedo genuino a la humanidad. Y en el fondo de mi mente, no pude evitar pensar que el oficial Vex 9 había cometido el último error de su corta vida restante. Los siguientes 57 minutos fueron los más instructivos de toda mi carrera. Aprendí más sobre psicología humana, política galáctica y el fino arte del terror controlado que cualquier universidad. El oficial Vex 9, para su crédito, inicialmente intentó mantener su autoridad. Se quedó en la bahía de seguridad, rodeado de sus compañeros oficiales,
declarando que ninguna especie primitiva de mundos de la muerte dictaría términos al Consejo Galáctico. Que vengan, anunció con la confianza de alguien que claramente nunca había estudiado historia militar humana. Que podrían hacer que el Consejo no haya enfrentado antes? Quería reír o llorar, tal vez ambas cosas. El comandante Thex Prime, sin embargo, estaba ocupado haciendo los cálculos que mantenían vivas a las civilizations. Abrió el historial militar de la humanidad en la pantalla táctica principal, y6 como el color desaparecía de su exoesqueleto. Mientras revisaba los datos, dijo lentamente. Official Vex 9. ¿Conoce la campana de próxima? Historia antigua. Vex 9 destituido. Hace 3 meses. Humanos contra el Imperio Corix. Los Corix tenían superioridad numérica, mejor tecnología y ventaja de sistema local. La voz de Thick Prime es cada vez más baja. Los humanos ganaron en 17 días. Victoria total. Los Corfax se rindieron incondicionalmente. Propaganda. El incidente del Titan con informes exagerados. El hecho de que las naves humanas son capaces de cristalizar toda esta estación sin romper la formación. Eso finalmente llamó la atención de Vex 9. Decidí que era un excelente momento para posicionarme cerca de las cápsulas de evacuación de emergencia por si acaso. A 40 minutos de la fecha límite del almirante Morrison, ocurrió algo interesante. El capitán Torres recibió otra comunicación, esta vez en un canal abierto que todos en la cámara podían oír. Torres, soy la coronel Rebecca Hayes a bordo del destructor Venganza. Tenemos confirmación visual del objetivo. Solicito permiso para iniciar operaciones psicológicas. Torres miró a su alrededor. Cámara, con expresión indescifrable. Negativo, coronel. Seguimos dentro de los parámetros diplomáticos. Mantenga la posición, señor. La tripulación está motivada. Han visto las imágenes del incidente. Lo entiendo, coronel, pero seguimos el protocolo. La cronología del almirante Morrison se mantiene. La comunicación terminó, pero el mensaje era claro. Toda la flota humana sabía lo que le había sucedido a Emma y no estaban contentos. Me encontré estudiando la pantalla táctica con más atención. Las naves humanas no estaban simplemente dispuestas al azar. Formaban lo que los estrategas militares llaman una demostración de fuerza, lo suficientemente suca como para ser amenazantes, posicionadas para mostrar sus capacidades, pero sin participar realmente en una acción hostil. Sin embargo, Emma, mientras tanto, parecía completamente inconsciente de que su mejilla herida había desencadenado lo que podría convertirse en la guerra más corta de la historia galáctica. Estaba sentada en el regazo de su padre, coloreando en un bloc de datos y, de vez en cuando, haciendo preguntas sobre las diferentes especies en la cámara. Papa, ¿por qué esa persona azul tiene tantos brazos? Ese es el official Vex 9, carino. El es quien te lastimar. Emma estudió a Vex 9, por un momento con Louisiana brutal honestidad que solo poseen los niños. No parece muy inteligente. La precisión de esa evaluación es hacia más evidente a cada minuto. A 30 minutos del final, la almirante Morrison contactó de nuevo con la estación. Esta vez no estaba sola. La pantalla la mostraba de pie en lo que obviamente era una sala de reuniones, rodeada de otros oficiales militares humanos que parecían capaces de echar un pulso a los agujeros negros y ganar. Comandante Thex Prime, le transmitió un análisis táctico completo de las capacidades defensivas de su estación. Por favor, revíselo y confirme su comprensión.
Los datos que inundaron las computadoras de la estación eran alaves impresionantes y aterradores. Los humanos no solo habían aparecido con naves. Habían pasado los últimos 2 días realizando un reconocimiento detallado de cada sistema, cada arma, cada posible medida defensiva que posea la estación, y tenían contadores para todo. Como puede ver, continúa Morrison, los escudos de su estación durarían aproximadamente 4 minutos bajo fuego concentrado de mi flota. Sus armas defensivas tienen un alcance efectivo máximo menor que nuestra distancia mínima de combate. Sus sistemas de evacuación podrían manejar quizás al 30% de su población actual en el tiempo que nos tomaría desactivar sus motors. Hizo una pausa para procesar la información. Sin embargo, no estamos aquí para conquistar su estación en idana a civiles inocentes. Queremos a un individuo. Official Vex 9. Entregalo y mi flota regresa a la tierra. Si se niega, lo levaremos de todos modos junto con cualquiera que intente detenernos. El comandante Vex Prime parecía estar calculando las probabilidades de su propia supervivencia. Almirante, seguramente debe haber un punto medio. Quizás el oficial Vex 9 podría enfrentar la justicia del Consejo con observadores humanos presentes. La risa de Morrison era el tipo de sonido que probablemente haría que las estrellas se convirtieran en supernovas. Comandante, dejemos hablar sobre la justicia humana. Cuando alguien lastima a nuestros hijos, no delegamos la responsabilidad. Lo manejamos personalmente. La pantalla de visualización cambió para mostrar el interior de lo que parecía ser una bodega de carga, pero no estaba almacenando suministros. Estaba lleno de humanos, cientos de ellos, todos con equipo militar, todos armados, todos con aspecto de haberse ofrecido como voluntarios para esta misión específicamente para expresar personalmente sus opiniones sobre quienes atacan a niños. Son voluntarios de toda la flota, explicó Morrison. Marines, pilotos, ingenieros, incluso personal de cocina. Todos y cada uno de ellos solicitaron permiso para participar en la recuperación del oficial Vex 9. Tuve que rechazar a 3,000 solicitants. Emma levantó la vista de su coloración. ¿Vienen todos a ayudarme? Torres asintió. Sí, cariño. Todos y cada uno. Son muchos ayudantes. Los humanos ciudadanos de su propia Emma. Todos. A 15 minutos del final. Ocurrió algo inesperado. Un grupo de oficiales subalternos del Consejo, liderados por un joven zapariano llamado Quil 7, se acercó al comandante Vex Prime. Señor, Quil 7 dijo. Hemos revisado los informes de incidentes y los protocolos de respuesta humana. Solicitamos formalmente que el oficial Vex 9 sea entregado a la justicia humana. El pedúnculo ocular principal de Thick Giros sorprendido. Oficial. ¿Está sugiriendo que abandonemos a uno de los nuestros? Señor, con todo respeto, Vex 9 abandonó los principios del Consejo al golpear a un niño. Los humanos ofrecen una respuesta proporcional. Si nos negamos, han dejado claro que tomarán medidas desproporcionadas. Otro oficial dio un paso al frente. Comandante, hemos realizado las simulaciones tácticas. Si los humanos deciden tomar Vex 9 por la fuerza, las bajas en la estación podrían alcanzar el 60%. Y eso suponiendo que intenten minimizar los daños colaterales, lo cual probablemente harían. Añadió un tercero. Los humanos tienen un historial documentado de protección de no combatientes incluso durante operaciones militares. Asentí con la cabeza, siguiendo su evaluación. Digan lo que digan sobre la agresión humana, pero su doctrina militar demostró una notable moderación hacia los civiles.
eran precisos en su violencia, quirúrgicos en su retribución. Desafortunadamente para Vex 9, ese había colocado directamente en el punto de mira de esa precisión. A 10 minutos del final, la almirante Morrison hizo su contacto final. Comandante, esta es su última oportunidad para resolver esto diplomáticamente. Mis marines están preparados. Mis naves están armadas y mi paciencia es agotado. El oficial Vex 9 golpeó a un niño humano. Eso lo convierte en un objetivo militar legítimo según nuestras reglas de combate. Emma se levantó, de repente y camino hacia la pantalla. Su padre intentó detenerla, pero ella estaba decidida. Almirante Morrison, ¿puedo preguntar algo? La expresión de Morrison se suavizó al instante. Por supuesto, Carino. ¿Cuál es su pregunta? Si el señor de Vex 9 dice que lo siente, ¿ayudaría eso? El silencio que siguió fue profundo. Ali estaba una niña de 8 años, con la marca del golpe, preguntando si una disculpa podría evitar una guerra. Morrison respiró hondo antes de responder. Emma, es una pregunta muy amable, pero algunas acciones requieren más que disculpas. Cuando los adultos lastiman a niños, otros adultos deben asegurarse de que no vuelva a suceder. Emma asintió solemnemente. Como cuando Tommy me impuyó en la escuela y la maestra lo hizo sentar en un rincón. Exactamente así. Excepto que el tiempo muerto del oficial Vex 9 será mucho más largo. Con 5 minutos restantes, el comandante Vex Prime tomó la decisión que probablemente salvó miles de vidas. Oficial Vex 9 se entregará a la custodia humana de inmediato. Las mandíbulas de Vex 9 chasquearon furiosamente. No me sentirá la justicia alienígena. Esto es territorio del Consejo. You know. Vex Prime respondió con gravedad. El oficial de seguridad escoltó al oficial Vex 9 a la plataforma de Ataca 7 para su transferencia a custodia humana. Los siguientes minutos fueron un caos. Vex 9 se resistió, declarando que sus acciones estaban justificadas por las normas del Consejo. Sus compañeros oficiales de seguridad parecían divididos entre la lealtad y el instinto de supervivencia. Varios delegados intentaron salir de la cámara, aparentemente decidiendo que no querían presenciar lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Pero la reacción más interesante provino de la propia Emma. Mientras los oficiales de seguridad se dirigían a detener a Vex 9, ella se acercó a donde el forcejaba y lo miró con esos enormes ojos humanos. Señor Vex 9, dijo con su voz suave y clara, lo perdonó. Vex 9 dijo de forcejar. Todos en la cámara guardaron silencio. Pero Emma continuó. Mi papá dice que el perdón no significa que no haya consecuencias. Me lastimaste y eso no estuvo bien. Así que ahora tienes que ir con los demás humanos y aprender por qué no está bien lastimar a los niños. La simplicidad y madurez de su declaración dejaron a toda la cámara sin palabras. César Vex 9 fue transferido a custodia humana. Observa a través de las ventanas de la bahía de Ataca como lo escoltaban a bordo de una lanzadera humana unos marines que parecían abstenerse de expresar sus opiniones personales sobre su carácter. La última comunicación del almirante Morrison fue breve y profesional. El oficial de mando de la estación, Vex 9, se encuentra ahora bajo custodia humana. Será juzgado bajo la justicia militar de la Alianza Terrestre Unida. Gracias por su cooperación para resolver este asunto diplomáticamente. La flota humana comenzó a retirarse del sistema, con una formación tan precisa y intimidante como su llegada, pero el capitán Torres y Emma permanecieron en la estación un día más.
Encontré a Torres en la sala de observación esa noche, viendo como las últimas naves humanas desaparecen en el hiperespacio. Emma dormía en sus brazos, con el aspecto de la niña que era en lugar del incidente diplomático en el que se había convertido. Capitán, dije, acercándome con cuidado. ¿Puedo preguntar qué pasará con el oficial Vex9? Torres guardó silencio un largo rato. Tendrá un juicio justo. La justicia militar humana no es trata de venganza, a pesar de lo que digan algunos. Piensa. Será evaluado, probablemente sentenciado a rehabilitación y servicio comunitario. Eso parece indulgent. Torres sonrió, y por primera vez desde el incidente, la visión llegó a sus ojos. Krill 448. El castigo no es lo importante. Lo importante es que todas las especies de este sector ahora saben exactamente cómo responde la humanidad cuando alguien lastima a nuestros hijos. Lo considera una demostración, una lección. Torres corrigió. No queremos conquistar nadie ni empezar guerras. Solo queremos que todos entiendan que los niños humanos están fuera de nuestro alcance para siempre. Cambió a Emma a una posición más cómoda, y ella murmuró algo en sueños sobre que el señor Buttons necesitaba un baño. ¿Sabes qué es lo realmente hermoso? Continuó Torres. Emma creció sabiendo que cuando alguien la lastimó, miles de humanos que nunca conoció lo dejarán todo para asegurarse de que estuviera a salvo. Esa es la clase de especie que somos. 3 semanas después, recibí un paquete en mi oficina. Dentro había un dibujo a mano de Emma que mostraba figuras de palitos de humanos y extraterrestres llegando juntos, junto con una nota que decía, gracias por ser amable contigo. Yo y papi. Con cariño Emma. También recibí una felicitación formal del almirante Morrison, agradeciendo mi documentación objetiva de los acontecimientos que condujeron a una exitosa resolución diplomática. Enmarqué ambos documentos, y los colgué en la pared de mi oficina. 6 meses después, el oficial Vex9 fue liberado de la custodia humana. Había completado un programa de rehabilitación que incluía una amplia formación sobre psicología infantil, valores culturales humanos y técnicas de desescalada de conflictos. Regresó al servicio del Consejo como administrador subalterno, asignado a la elaboración de informes en el sector agrícola. Nunca volvió a trabajar en seguridad. El incidente se convirtió en material de estudio obligatorio en la Academia Diplomática Galáctica, pero sirvió como ejemplo de la rapidez con la que las situaciones rutinarias pueden escalar cuando no se comprenden adecuadamente las diferencias culturales. Pero lo más importante es que estableció lo que se conoció como la doctrina Emma, una regla informal pero universalmente aceptada que establece que los niños humanos bajo protección diplomática debían ser tratados con el mismo cuidado y respeto que los jefes de Estado. Porque la galaxia había aprendido que la mayor fortaleza de la humanidad no residía en su tecnología militar ni en su brillantez táctica. Era su absoluto y inquebrantable compromiso con la protección de sus jóvenes. Y cualquiera lo suficientemente insensato como para poner a prueba ese compromiso. Se encuentran cara a cara con todo el poder de una especie que se abrió camino desde las profundidades de un mundo mortal sin abandonar jamás a los suyos. Emma Torres creció y se convirtió en diplomática, especializándose en relaciones interspecies y defensa del bienestar infantil. Mantuvo al señor Buttons en su escritorio durante toda su carrera como recordatorio de que incluso las voces más pequeñas merecen ser escuchadas. Y en algún lugar del Departamento de Archivos Agrícolas,
Un ex oficial de seguridad pasaba, sus días procesando informes de envíos de grano y pensando con mucho cuidado, and las consecuencias de la violencia. La galaxia era un lugar más seguro para los niños gracias a ello. Todo porque una niña se negó a soltar a su osito de peluche y su especie se negó a soltarlo.